Good morning, students. Today we'll solve some exercise problems on the chapter Basic Geometrical Ideas. So let us solve some problems. So take first question. Name the angles in the given figure. So you have to name the angles in the given figure. Dear students, look at this figure. You have to name the angles in the given figure. Look at this. Here there are 4 points in a given figure. That is point A, point B, point C and point D. There are 4 points in a given figure. So based on these points you have to find out the angles in the given figure. ಇಲ್ಲಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದರೆ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎ ಇಸ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಬಿಂದುಗಳಿವೆ. ಈ 4 ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಯರ್ 4 points are there should be 4 angles in the given figure. ಇಲ್ಲಿ 4 ಬಿಂದುಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ 4 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳು ಈ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ 4 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ and point C forms an angle. So dear students, look at this picture. Point A, point B, point C forms one angle. Therefore write angle ABC. Angle ABC forms one angle. Therefore write angle ABC is the first angle in the given figure. Next, look at this figure. Point C, point D and point A forms another angle. See this figure here. Point C, point D, point A forms another angle. Therefore write angle CDA. So write the another angle, that is second angle, is angle CDA is the second angle in the given figure. So next, look at this figure. Point D, point A, point B, point D, point A and point B forms another angle. Therefore write angle DAB. Angle DAB is the third angle in the given figure. Next, point D, point C, point B forms fourth angle. So look at this picture. Angle point DCB forms fourth angle, that is angle DCB. Therefore there are 4 angles in the given figure. They are angle ABC, angle CDA, angle DAB and angle DCB. In this way you have to find the angles in the given figure. So the angles in the given figure are angle ABC, angle CDA, angle DAB and angle DCB. Next, take second question, that is in the given diagram name the points. Here you have to name the points in the given figure. So A, in the interior of angle DOE. B, in the exterior of angle EOF. C1 on angle EOF. So here in the given diagram you have to name the points. First one A, in the interior of angle DOE. B, in the exterior of angle EOF and C an angle EOF. So you have to name the points in the given figure. So take first one A, that is point interior of angle DOE. So
you have to find out the point which is interior or inner side of the angle DOE. So dear students, look at this figure here. Point D, point O and point E forms an angle. So ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ ಸೇರಿ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ ಒ ಇ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇನ್ನರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ ಒ ಇ. In this angle, the point which is in the inner side of the angle DOE is A. The point A. Point A ಏನಿದೆ ಇದು ಇದರ ಇನ್ನರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ DOE ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ A. Therefore, point A is in the interior of angle DOE. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ DOE ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ A. Therefore write a point interior of angle DOE is point A. Next, take B1, point exteriors of angle EOF. You have to find out which point exterior of angle EOF. So look at this picture. Point E, O and F forms an angle. So point E, point O, point F forms an angle. Here you have to find out exterior of angle EOF. So the points which are outside the exterior means outside. So ಹೊರಗಡೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ EOF ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ದಾವೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ EOF, the outside points are point C is in the outer side or exterior of angle EOF. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ EO ಮತ್ತು ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಇರುವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಸಿ. Therefore write point C is in the exterior of angle EOF. Next one, EOF angle outside or exterior point is A. Therefore write A is a point which is exterior of angle EOF. Next, third one, look at this figure. D is outside the angle EOF. Therefore write D is also a exterior of angle EOF. Therefore points C, point A and point D are the points exterior of angle EOF. So the point C, point A and point D are the exterior of angle EOF. In this way you have to find out the exterior of angle EOF. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ಬಿಂದುಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಬೇಕು. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ CAD. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, C points on angle EOF. ಈಗ ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ EOF ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ E, ಪಾಯಿಂಟ್ O ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ F ಅಲ್ಲಿರುವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಯಾವ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ E, ಆ್ಯಂಗಲ್ O, ಆ್ಯಂಗಲ್ F ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ E, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ B, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ O, next point F are lies in the points on the angle EOF. Therefore write the points E, point B, point O and point F are lies in the angle EOF. Therefore points on angle EOF is equal to point E, point O, point B and point F. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ EOF,
point B, point F. In this way, you have to name the points in the given figure. Next, take third question. Draw rough diagrams of two angles such that they have A, one point in common, B, 2 points in common, C, 3 points in common, D, 4 points in common, and E, 1 ray in common. So you have to find out points in common based on the rough diagram of two angles such that they have some points in common. So you have to draw a rough diagram of two angles. First one, such that they have one point in common. ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಟೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ರಚನೆಯಾಗುವಾಗೆ ಒಂದು ರಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ O. From point O, you have to draw a line A, B, C and D. So here point O is the origin. You have draw a 4 lines containing points A, point B, point C, point D. So you are taking one point, that is O, which is common to all the points, that is A, B, C and D. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ 4 ಲೈನ್ಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ಯಾವ ಅಂದರೆ OA, OB, OC and OD is the lines you are drawing from the common point, that is O. So here 4 angles are formed, but here you have given 2 angles, but you have drawn 4 angles. So angle AOB is one angle, angle BOC is another angle, angle COD is another angle, and angle AOD is fourth angle. Here 4 angles are formed, so each having one point in common, that is ಪಾಯಿಂಟ್ O. ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ O. ದಟ್ ಈಸ್ O. A is 1, OB is 1, OB is common point, angle line OC is common point, and angle OD is also a common point, that is OD line is common. Here angles formed by a common point, that is O. ಇಲ್ಲಿ 4 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ O. ಸೊ ಹಿಯರ್ O is the one point which is common to all the 4 angles in the given figure. In this way you have to draw a diagram that is one point in common. Next one, B, 2 points in common. You have to draw a rough diagram of 2 angles such that they have 2 points in common. So look at this picture. Here point A has 2 points. Here point A has 2 points, A, B and AC. So a line is having 2 points in common. Here in first line AC and in second line AB. Therefore it is 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೈನಲ್ಲಿ AC ಬಿಂದುಗಳು ಮತ್ತು AB ಬಿಂದುಗಳು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದ್ವು. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ದ ರಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ACD and angle ABD. Therefore a point A is 2 points in common. In this way you have to draw a rough diagram. Next, take third problem, that is 3 points in common. You have to draw a rough diagram of 2 angles such that they have 3 points in common. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕಾಮನ್ ಇರುವಾಗೆ ಒಂದು ರಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ B is a common point here. So first you have to draw a line BA.
BA. So BA is the first line. Then you are drawing a line BF. So passing through the points D and C. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಲೈನನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವಂದರೆ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್. ಸೊ here a common point is B in this figure. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದಂದರೆ B. From this you are drawing a line BA and BF. You are drawing a line with the points B and point F with the points drawn to this. So it has two points, that is ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಲೈನ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವಂದರೆ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅನದರ್ ಲೈನ್. Therefore look at this picture here. First angle is angle ABF. Angle ABF forms one angle, and also angle FBE forms second angle. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳಿವೆ. ಮೇನಾಗಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ABF and angle FBE. So here an angle FBE have 3 points is common, that is point D, point C, point F. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕಾಮನ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಫ್. ಇನ್ ದಿ ಲೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಎಫ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಫ್. ಈ ಮೂರು ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ 3 points in common. Next take C1, that is point B has 3 common points, that is D, point D, point C, point F. Therefore D, C, F are the points which lies in the common point, that is B. So here two angles are angle A, B, F, and also angle FBE are the two angles, and 3 points in common are point D, point C, point F. Next take fourth one, that is 4 points in common. So from common point O you have to draw a line, that is it has 4 points in common. So you are drawing a line, that is point O and point A forms one line. Next point O, point B forms another line. Next point O, point E forms another line. So here a point O contains 4 points in common, that is point O, point D, point C and point A. These are the 4 points in the line, that is point O, point D, point C, point A. These are the 4 points which are formed in the common point, that is O. In this way you have to draw a rough diagram. Next take fourth one, that is one ray in common. So draw point O. From that you have to draw a ray OB, OA and OC. We are drawing 3 rays from a common point, that is O. OB is one ray, OA is another ray, OC is another ray. Here 2 angles are angle BOA is one angle and angle AOC is another angle. So here 2 angles are angle BOA and another angle is angle AOC. That is the rays are one ray in common, that is OA is one ray and OB is another ray and OC is third ray. In this way one ray in common. In this way you have to draw a rough diagrams of 2 angles such that you have 1 point in common, 2 point in common,
3 points in common, 4 points in common, and 1 ray in common. In this way you have to draw the rough diagram. Dear students, let us take homework for today. First one, draw a rough sketch of triangle XYZ and name the sides, vertices and angles of the triangle XYZ. Here you have to draw a rough sketch of triangle XYZ and you have to name the sides, vertices and angles of the triangle XYZ. So that's all for today. Thank you.